wakola decision oga nti wana amakanda gange gali wano. Yes. Kiki ekyakutuuka ke Uganda? Tewali. Baakubbamu okakaseno. Uganda, I think the decision is very split. Personally, what I've decided is that abana bo wabazalira wa Canada. Oh, okay. Kakati, what are the chances in omwana ono omukulu oyinza mugamba genda obere Uganda for another 1 year, 2 years? The chances are almost zero. What? Tayagada. Tayagada. He wants to go, maybe visit the grandmother, visit the you know, aunt Sabariyo. Katfe, unfortunately, katinganze sina bazadde bange bonna bagenda katonda yabatwala. So that being said, then we start now rethinking. No gamba na ye niyo omuntu ayinza kukubeererawo nnyo baganda bonna bakula batuuka ekiseera nga nabo balina responsibilities nyingi. Kati bw'obateeka mu situations, and I'm only talking on my behalf. Bw'obateeka mu situation ogamba njagala kuzimba kalina, njagala kuzimba kino, yes bagenda bikuzimbira, but at the end of the day nabo balina struggles zaabwe ze bayitamu. Kati batunula eno bagamba ono kati tobeerawo nno ozimbye wano ozimbye wali beba collecting the center kati awo bituuka ekiseera ne bebeera mu science mungi obujja ne bule kiraba kati eyo science neereeta problems sente ezo ze wayitubira. And if you don't see a little bit further than that, kati awo zikyovora nti recently waliwo couple ya Australia negenda ne bagitsanya waawo bintu bingi happenings in Uganda, all that kind of thing. And I'm not saying it can happen to everybody. True. At the beginning it's good to have something in Uganda. Naye future yetya. Do you want to go there? I don't want to retire there. I can have an investment there. I don't want to retire there. So that's the reason why I want to stay here. Investments, you know, I have a house, I have a cottage, I have things. Yankora mwina wo business obutono atono ngamba bana bange bagenda ku ekiraba ene nyumba wajigula mwaka ki? That was in 2017. Wow. Yeah. 2017. Iranda was a twajimala yoko. So awo kiba kituyamba nnyo ku investment zo kugula nyumba si nyangu naye ate bw'obanga wagigula dda we are enjoying the fruits of labor kubanga awo zetusasula sebo goyinza kubanga ozisasula for one room kati exactly era zesasulira for a mortgage wano kujumaliriza nga bwe genda kuggwayo kati oyinza kubanga ogisasulira for one karumu ko kamu oba bbiri oba rooms bbiri batugamba nagamba nti era tebayiyo ebyo byemuliko tebayiyo kati ezo science ezo bwayo bazijja basimanyi kubanga zikakati bwengenda mu banka ningamba njagala equity w'ennyumba for example the worth how much the house is versus how much is left there enyumba esente zofunamu ezo zibeera zizo. Yes, you need to repay, but that money is yours. But also if you sell the house, if you can sell n'ingamba bandange ono tujja kuvaho tugende banka bwemamba ekyambanja emitwalo nga 15 ba 2. That's all I have to pay back. Izina endala noze kata abakugamba stories manyi nyumba siyo kibula abantu babalemesa tubagala kukola ki like information oba kuya musako yemu na yes you can nga tubagala kukola ki nga tubagala ebintu by'okukulakulana okiraba. So it is you having a property is amazing. Ate kiba kikuyamba mu ngeri yaki ya ne credit nayo wano etambudde bulungi wano bw'obanga toyina property oba toyina asset kizibu nnyo kubanga oyagala kwewola ssente mu banka okole ekintu ekiyinamu amagezi kizibu nnyo. They don't have anything to relate to. Bagamba naye kati gwe tukuwe ssente kiki kyoyina tulabe nti osobola okusasula ekiraba bayinza kukuwa zi credit cards awo nga
tubana bakulaba oyina omulimu omulungi olingiza bulungi, but if at the end of the day if you're trying to do something bigger than that or you're trying to create some sort of an investment, oyina kubanga waliwo kyoyinawo kiryawo kyebagenda kuliningako bagambye okay tugenda zikwa kubanga tulaba oyinayo akantu akazitwawo oba an asset oba something like that, so kiba kiyamba mu ngeri emu oba ndala, and that's why you can base from here. Bwanga gwoyagala kuzimba Uganda, you can base from here kyoyina wano n'ofuna sente nezikuyambe eri kubanga ate eri nayo bwobonga kikuteyo zikomawo kubanga nosasula. Kyembadde njagala okugamba nti nakuba badde wakyesazedde ekimino nga nti nze saagala kulitayalingira eri naye ebiseera ebisinga abantu bagula wano nga bagamba nti nsobola ogitunda nenga nengulayo banga 3 Uganda. It's possible. Naye gwe si byoliko. Yeah, sigenda kubeera. I can run a business there. Naye nga manyi nti farm what? Yinza kubanga alina amayumba naye nga muntu nga si yagalwaninga nga agency oba farm oba banka yegalwaninga nga manyi nti ngenda mu banka ningamba ennyumba yange ejetya. Naye ebyo ebintu cousin wange ti awo twavaawo dda. Awo twavaayo dda. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Alright, The Answer Channel koli yena gyosinzira okukwata nga otulaba webanye balide ddala kubiza subscribinga okusharinga okucommentinga. Yes, akono kukwata nga tutambuza omukutu guno mu ngeri emu oba endala. The Answer Channel gwali guyitibwa Uganda Ayogedde akaseera akayitako emabega ne tugukyusa ne gufuuka The Answer Channel olw'ebigendererwa missions goals zetwagala okukwata nga zigasa n'okukwata zicollectinga abantu ab'enjawulo, communities ez'enjawulo, cultures ez'enjawulo wakati mu kufuna inspiration stories, kufuna lived experiences abantu ab'enjawulo wakati mu kulearninga n'okuadoptinga other people's culture, how we can be with them, how we can work with them, finding a purpose of life is one of the mission and goals what tusigala tukyakola interviews ez'enjawulo n'okukwata tunoonya ku bantu ab'enjawulo mu ngeri emu oba endala. Nze Kakalamu The Answer, Uncle Remy Ntambi ali ku kamera era tukwanirizaako nnyo natona ku olwaleero. It's a special day and I think tugenda omuntu gwe tuli naye era tujja kuba tumikisinga owulira nga 50-50 Luzungu 50-50 Luganda tutandika naye Kakalamu naye interviews zafuuka matangani right now. No, because kye tugambyeko adopting, learning other people's culture. Waliwo abantu abamu abalimu nga tulirabo mu nsi y'emu Uganda but they don't even use Luganda nga bakalubizibwa kulwogera mu ngeri emu naye nga ate baagala okumanya biki bye tuliko aboogera Oluganda biki bye twogerako babyegaseemu batya tutambudde tutya nabo abantu abali mu north, abantu abali mu west, abantu abali mu east, abamu bagegeenya ne bagezaako Oluganda mu ngeri emu naye nga gye bali established already tubeetaaga okumanya nabo bye baliko nabo ne bategeera biki bye tuliko ne tukola collaboration eyo esobola okukwata tuwanguza n'okufuuka Uganda eyawamu mu ngeri emu endala. So today I'm so humbled okukwata yaneegaseeko omwami ono ali mugundiivu mu community yaffe y'Abannayuganda wano bali mu Canada namusangawo wano bebamu ku bantu b'embeera nga buli kaseera wembeera ne Uncle Remy nga tumuleeta nnyo tulina list yaffe tubafunye ono tumufunye naye omwami ono ye tumufunye tutya. So buli tukola gundi yaffe saako yaffe erinnya likomawo but I'm so humbled today ntokkiriza okutulako nange mwami Innocent ne tubaako bye tugenda okusharingirako eri ensi community okutwaliza ewamu n'okutwanirizaako mu maka ago ssebo. Kimpadde ekifaananyi ekyenjawulo wentuuse wano ndowooza owulidde obugambo etukoonyeeko. This is what we call it is worth it to stay in Canada and decide to be in Canada and you even plan your life n'omanya wogenda okusetolinga mu ngeri emu oba endala. Kino kye kitegeeza kwanirizaako nnyo oba gwabaasa okwanirizaako mu maka ago then nkwanirizeeko ku mukutu. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Sebo sense okulaba webali kubeera. Amina. Agano ge maka gaffe wano bwe tubeera era amanya Innocent Karuhanga
omukyalo wange omulungi ali wano era ndowooza ababuuzizaako wano ayogera Oluganda mbadde sinaba kuddamu kuwulira ku muntu ayogera ekigambo era dde bassebo Muganda ate susu nnyo bweyogerere gyava gyezaalibwa ate nga nze nva eri ntungamu munnange twakwatagana bulungi nnyo kitegeeza wakyuzinga Muganda nnyo ate ffe ekikigamba titwakigenderako nnyo awo temuganda oba ki but twesanga nga tukwatagana for over si mu college mu church tulina church bagiyita ku Old Kampala awo waliwo church awo ku Uganda Matazi nga Old Kampala wetwasinkana nga tukyasoma tukya Ugandako Old Kampala nze natandikira mu church obulamu bwange bwonna for the last over 30 years nga volunteeringa byenkola nyamba I work with the youth yes twasinkana awo nga university naye nga amaliriza mu university kati ebyaddako ndowooza abaana bye so yono omukyala yes mukyala wange oyo omulungi nze balimanyi muwala Remy amutegeera nnyo kubanga yakamulawo emirundi egiwerako twogerako yesterday but one nangamba ina mukyala we ali corporate nnyo nsonyiwa okwogerera ali so corporate taagala nnyo looza kugiragira nnyo kakati watuuse wano mbadde mmanyi ye muwala muba muwalawo that's a compliment by the way omukyala oyo emyaka gyegyo ye emyaka gyange nkugambye yali 5 naye tulya emmere yaffe ye Uganda so kakati awo kyovola ndowooza kiba kiyambako endabika tuddayo eri mu kyaki mwesisinkana musalawo olaba nga buli kimu kikwatagana nga tusoose kulondamu kalica nakwerondalonda waffe entungamutegera byetuliko kikyaliwo ekyo kikyaliwo era ndowooza St. Matia Mulumba Parish ndowooza kyaliwo nakati Old Kampala eyo gye twabeeranga nga tuvolunteeringa era munange all that time so twegwako awo bwe tutyo I was volunteering in the library youth activities mu church nga ndi mu choir naye nga naye ajjako awo once in a while obimanyi nga tukyali bato nnyo awo netwegwako bwe tutyo naye ate kikulu nnyo nti kumulaba nti kakati tugenze tutya awo twasinkana awo nga tuli ku Old Kampala awo mu kabaala awo somewhere tutudde awo nina abavubuka bannange nayitawo ningamba kiki ekiri wano ono bwe mbadde wali ku library ngamba nange kati ebyaddako awo mukwano gwange yali awo nga mukwano gwange nnyo ate then it stands out ate nga yemki is actually family friend waabwe nnyo ngamba tikati nkoze ntya tuconnectinze tutya nange bwe tutyo connectinga dots awo biki tudde awo mukyala mulungi nnyo balina family nnungi I was very fortunate kulimba so is one of the pillar and you know your step gyowuliranga singa teyajja mu bulamu bwo singa toli simanyi sikulimba simanyi oba kyando simanyi oba gye that is how I would be right now naye yakyusa nnyo mu mbeera no mu birowoozo engeri gy'oyisamu banne even your spiritual outbringing pretty much and emotional outbringing everything. You did the decision at your early age? Yes. Which age like that? Like I mean, which age was that? I was around 27. You made a decision? Around 27. Twanakawe dating I got to chat so mad. Okay. By then yenga agenda India, acha mu University ya India. Acha soma. Tero nakomawo to datinga bichi.
But then but you could see your future, you can see your future in someone. Yeah. Maybe very different. We were very lucky at that time since I used to have a good job. Yeah. I mean Kampala, you know, you could do whatever you want, day no daily, you know. At that time you're not saying that you know but omuntu bwakukona n'ogamba alina ensonga lwaki agikolya. Yes. Newankubadde bwali ng'olaba you can even survive without her oba anybody ayinza okujja mu bulamu naye we yajja mu bulamu ate walaba nga alina kintu ky'amannyo kye yateekako. Ngolo kyasuzaawo engeri gy'obadde okolamu yate akolamu nnyo ate n'agibumbabumba bulungi nnyo, and then you become a little bit, you start questioning yourself. N'ogamba wait a minute. Chugamba, let me give you one example. In a Kampala, I think Chitono knew there is nobody. Buli kaseera bw'oba spending say no twala more oba mu restaurant. You're the one to pay. Yeah, sure. She bought me coffee. Just nagamba ngenda kusasula ningamba. Kampala. Ne asaka kwekanga ningamba Kino kisoboka kitya? Ate kati ebiseera ebimu ng'olowooza n'ogamba bajja kundaba batya. Naye gamba no. Emipe. Ekitegeeza kati ekyo nikimpaamu okulowooza okulala ningamba kakati nze nsooka kinoonya ningamba but this is not good. How this is like. But then afterwards kati ebyo buntu bwe bitono obulala. Afterwards, I think that was towards ngangenda ku Jeno. That's almost 24 years ago. 24 years ago. In Canada. God, by the time I was Bojeno, you know, and you start thinking of those little things. Muntu bwakora abarati babikora. Ate kati nginga rushing. You don't rush into doing things. Mworo yasooka nagamba sebo ojja kulinda. I can go there. Nogya kulinda nojja kulinda bw'oba oyagala genda olwoyagala genda yenzi nkyaliwo kijja kwaba mikwano naye ojja kulinda era mulanga nyina okulinda twalinda emyaka ky'oba olaba nti waliwo omuntu emikwano gino n'obufumbo buno na biki buli kintu waliwo bw'olaba characteristics n'ebintu byakola n'ogamba I think these are the rare things sibirabangako naye bijja kunyamba omuntu bw'aba ayinza kukola n'amugamba naye ebintu keeno naye nga ate you reach here when you reach in Canada nga sirina abantu b'omanyi you don't have so many girls you know naye buli kaseera wulira omutwe guddayo n'ogamba naye lwaki olowooza byakugamba ojja kulinda naye nga abalala bw'obadde wajja wano nwali osobola okupaalanga ensiini lwaki simwesonyiwa kangene omutima gwaddangayo eri emabega yakugamba kiraba kikulawo ebirowoozo n'ogamba you know what there is value in everything so buli kirowoozo ky'olowooza n'olaba nga you can't attach value to something awo kino kita because you can talk to anyone. Yeah, sure. You know, you have the ability, you know, center wave, you know, is this Sanya? Hey, Kali together. Now, yet there's someone who says, I don't care about your money. Sure. All I care for is that can you be my good friend? Can you love me who I am without having to go too far? For now? Okay. Choke biseera ebyo nga mutaka waali. Mutaka yaliwo. So and that's what kept ringing in my head but because I had the ability to go look for whatever I want but because she put me in a place where I had to think through nti bubusente bworoza ndoyinza kusasanya buli omwe n'avayo gyali girolindako you can do whatever you can make a choice of your own but that's not what I'm up to. Oh my God. Omanyi ogenze n'oleeta narrative gye mbadde njagala nnyo bulijjo okukyusa erimu ku niche erimu ku bye njagala okukola njagala nnyo okutuulako n'abantu abadde mu bufumbo for so long ebyaddala ntuuleko nabo bakyuse narrative y'obufumbo bwa nowadays cause okireese from nowhere
nga sikirowooza nga nako nti it can even come one time. But you helping a lot of people naddala Gen Z abasobola okukyusa narrative y'obufumbo bwe buli mu kaseera kano cause ebyaddala tuli mu buzibu obutagambika kati bw'ogattamu generation obufumbo obw'ennaku zino obw'e Uganda bwawukana nnyo n'obufumbo bw'ennaku zino ate obw'e Bulaaya oba okitegeera kati awo kirese mu mbeera erabira ddala nti mu butuufu ndina omuntu omutuufu asobola otuyamba. How we can change the narrative. Kiki kye tuba twetaaga mu muntu ng'okola decision. Abafi oba oyagala kuddayo kunona kuwe Uganda ng'owuli yakusigalamu ayina kukola biki wakati awo kukola decision n'ogamba nti yadde nakulekayo eri naye ngenda kuleeta abantu tusigale biki byakola awo by'owulira mu makati n'ogamba nti mu butuufu newankubadde ndi wano naye neetaaga oli biki by'owulira ebyo byaba akuyamba byawulira byaba kugattako wakati nga kino kyemuliko kyanjawulo byolowooza ne byoyitamu mu ssaawa zino byanjawulo n'ebintu byayitamu Uganda emotionally byabayitamu ye bibeera byanjawulomu naye byoboyitamu mu kaseera kano wandibadde weetaaga n'ofuna omuntu ayita mu bintu byoyitamu mu kaseera naye n'osigala ng'era ono naye oli omuntu wa Uganda ki ekibeeraawo kikyabaakwongerako kyolaba kiki ekyabagatta kyekikulu era ekyo bolanga okuzizaayo eri what was one thing that really connected you? Was it money? Yeah. Was it nti mwesanga awo nemunywa omwenge negubatta? What was it? Kubanga bwebanga kyekyo wano weekiri bwebanga sente wano oyinza kukola sente nezikutta nawo nze genda n'okukola what was that? Kataka ka connection ako that's what forces people to go na weri akyasinga but that doesn't mean nti ayinza kujjeera ate naye na chukamu ekikyo wali tolabangako ku bantu waliwo badde nabo asobola okukera ku makya mu Uganda nga bwe yali newe yakubadde neyakakati mbeera bikyaliwo asobola okukera ku makya mu byasasola biyo nagali kazisasule ani nange sindadi sikira ate nga mukyali bato nnyo ng'obusente bwammwe nga bumanyi tugugokwana ate byaddeeri kyokka ate ne kati sikirabangako naye ku myaka gyange aliwa ate nawo nokizikubanga I think that was a thing that was just not only that naye nga obuntu bwe bityo but of course she was looking for one thing and one thing only love and connection and maybe if you can get married and just make a family which together maybe say that's what attracted me. That's what attracted me. No genda mbuli no wechusa no gamba na ye chicho echiriao that was so different from the girl I can see here that is not here. Because those things bobo bifunye biberanga chimu babiro babisatu. Those are the things you should go for. Now if it is the same things you can have here. Katao decision is different. You can still go ahead and do it. Now you just it becomes exactly the same thing. Okay. Uchilaba. Yeah. Kubanga tebwa jawano na tukaunga na yeye ate mutune guzimba natandika kulaba that's why we have all these issues. Ngati biberekeka. But at the end of the day it is the decision that you made towards chichecha yao and chiri different from the beginning. That you can say, I know there could be so many other people out there, and I think they can help me as a person. Yeah, but these are the things I would like to see in someone. Yeah, sure. Exactly. So I'm so happy to watch Rabira what and it's reflecting. I'm getting more now. How long accumulate? 2 years. Wow. 2. Ngapiare tu se obati byali by then. Yajja mu ayitebwa jukira mu bana ba papa bwe bayita bana ba papa bajja. Papa bwe yajja wano mu Canada. They said that it is in 2000 I think 2001 or 2. Ana sijajukira mu mukyali bato. Na yesereyo papa yajja wano mu Canada. So then churches zono in the world ngabayino kuleta aba youth bachi bajeno for that reason. So I want to move no visa nyingi ezo
ne bajja during that time a purpose visit wano mu Toronto mu Canada yajja wali ku St. Maitera kakati ku St. Matia Mulumba n'ensambya parish nga bebaga those are the days nga bebaga baki bebaga nsambya parish bebaga bangaze visa ne recommendations nofuna visa ngogenda ku visit eyawan era abayuthi bajja bangi that time abantu nga bangi so twakozesa opportunity eyo najja so that was an opportunity. It was almost coming to 2 years najja and that was it. Akusanga ulindo setinzemu kuba bino bya kati eyo stage ndala kataawo sebo nga yajja wano nga bw'omanye bw'otuuka wano simanyi mwatandika mutya mmwe naye twatuuka wano ffe nojja n'otuuka wano nze nange natuukira mu shelter yali alina akasente akayitirivu kubanga byonna nabitunda nga n'okwegulira gundi ticket biki all that kind of stuff nojja wano n'okola n'otuuka wano nga n'otuukira mu shelter and nze najja straight through the university program ya York University nga tugwe twamala program eyo conference eyo ngamba sigenda kusobola kuddayo kati nmanoonyeza ekiyumba eno naye sebe kudunya ekiyumba bannange ng'wabadde ne life eringa nnungi muntu n'agamba tugenda kutwala mu shelter kakati shelter ffe bw'owulira ekigambo shelter ng'okyali ng'ogawa akatuuka what do you hear wulira nga olinga eki kiryawo to be honest owulira nze tolaba nti nali najja oba kusomako oba tuliko mugundi eringa esomyeko oba si kusomako eri exposed muko nti osobola okubeera Uganda n'olaba ekiri Canada n'olaba biki eyo connection ya internet ninajjangira simanyi shelter kyetegeeza kati I pity you guys era twatuuka lubaga tugenda kwitwala mu shelter kubanga you have to do that in order for you to be accepted in this country bakole empapula biki story nga bino byo byogera tubitegeera nga tobiwulira naye n'ogamba you know what I've decided I'm going to stay here twajja ne batuleeta sajja yatuleeta I have my brother who lives in the US he yajja ngari mu Philadelphia n'agamba agenda kusindika mukwano gwange agenda kukimayo ku university kutwale mu shelter Ninga marwachisira omusawano ganagamba no he can't do that here kutwala mu shelter guta because otherwise wakutwala we he doesn't have an invitation he didn't invite you to come here because kutandikira Ninga of course at that time because you have decided tomanya you don't know what to shelter kati shelter no gamba shelter zawo liza kawanga nungi nyo nga katagamba tugende naye sebo naye yatuuka kiseera nanga shelter kati kiringa ngabora ba 2 blocks from here imotoka najimiriza wano nga wetuli era ya pointing opposite no wali wakatara wawa ningamba lwaki tuvuga nagamba ngenda koma kati awo ningamba kati awo that's when I had my heart beating ningamba kati mfudde sajja atatuuseeyo pointing up mubiri something 2000 oh my god 2000 kawe bagamba computer zigenda kwabika bikintu kigenda kakati ningambo kati mfudi ekyasa kyenkumi 2 2000 mu May it was in May nga kawewe kakyaliwo nga wanyogoga ffe twajja ne jacket sebo era yatuyamba natuweka jacket akala na it was dying I had my friend also naye agamba twayingira ntugenda ntuyingira n'ebisawo naye woyingira gwalaba nabali bano banywe bano waliwo ebisajja ningamba bannange lwaki nkoze mistake ne decision ate omanyi bwonkushelter olaba waliwo abatuddawo before you actually go inside nogamba katonda wayi ate it is already 8 o'clock almost 8 o'clock ekiro you can't go anywhere that is the only thing oyingira munda ngamba okay anyway at the end of the day tugenda I've already made a decision I have to go tugenda tuyingira mu gundi tubeeraawo I was there for almost 6 months in shelter bulungi nnyo nga otukasa n'omanyira n'otandika omanya n'okulya mindset etuuka ekiseera you have to change right you have to change very fast n'ogamba
I have accepted I'm going to be here. Yeah. Kati no even ebyokutya no biza no bigala no ngamba I'm here to stay. I have to find a way to survive. Yeah. Period. Yeah. Bwamanga togaddawo olujo olwo mangu nnyo stress eyinza kutta for a long time. True. Because you are there thinking about home, chibi. Olina okuggalawo olugi mangu nnyo because the first thing is you. If you can survive you. Awo kijja kweyamba. Yeah. So ntubeerawo for 6 months naye by that time nga tuyina nga olina okunoonya anda jibayita saga kyogera mu luzungu ezokameza wansi awo ezokameza nbakunoonyezayo ekyemeza twakolanga bakwano bange bangi sagala tezijja mangu oyinza genda n'okola nebakukkiriza n'okola ebintu byo etwakola mu shipping and export kati nga shipping and export coffee that was the main export coffee yona twalina company bagiyita internship naye kati yaggalawo ndowooza so nga all the coffee exports zonna I was the actual export manager at that time nga nkolera kati nga nkolera ne revenue kati olaba enjawulo eri awo myaka 27 olaba enjawulo eri awo yeri akabinyo export umuntu ngajja ne containers nga 10 ngagenda zitwala. Oh my God. But you have to clear all of them, nomkolera documentation, you coordinate with revenue authority for them to be exported. Simple as that. Kati ebimanye ebyomusolo kati nye bakusayirako meka katurebwe banakola ebintu bwe bityo. Noli okojja wano. Chawa ndongo genda kola twagenda mu tajita Canada bread. Canada bread iraba nange etagala story ndala kugamba etagala lunaku lulamba kunyonyola Canada bread twajja the first stop banange first stop je nafuna kokola mu freezer jumanyi yesebo wali nga wona abera negative almost 50 degrees munda nga olaba walls ziliko ice. What? Nenga ne bakuwa ekikooti olinga agenda mu mwezi waggulu nga wogenda kola for 8 hours and I worked there for almost 3 months I think. Oja no yitukire ne bakuwa ekigundo all these jackets no yingirayo agagenda ku mwezi uli gweti ngo inachi ne barange sentence no. You remember? And the worst thing is ngoli mu experiences no buli kaseera genda for 8 hours naye can you imagine nti ositula agantu omufreeze ngo gateeka ku shelves na kinaki ngotuka n'ekiseera until you are not used to stay not sleeping. Otuka ekiseera nga olina osimagira n'okusimagira in that cold. Oh my God. Sawa nga 10 ku makya ng'owulira otulo tukutwala n'okola mu booti gosaga n'obunamu. Chovora, it humbles you, and honestly, if you don't learn through those things, the process, and you humble yourself, no gamba, if I go through this process, nintuka somewhere and I go to school, then I learn other things. If you don't humble yourself, katiaondoza katondo rusa gamba nawe toyiga. So I think because of that, then afterwards I went to school for food science. Okay. Food science. Certificate za event management na chinachi mwanje. Confusion tiyaliuka ya kuchoosing a career. Yes, na icho bachisinzira chicho yagala at that time. Nga ngokora in a food baita nga bafumbe mere mu serving from the counter. Bajita deli department. So deli department baba ina mere je bafumba a cold one, hot, the meat says baita sliced meats yo bachichi nga mwino ze serving. When atandikira kora nga after the factory. Omukyala kusanga oli ku step ki? Joga nti ngenda kuyimiriza omukyala ku Bulaaya kuno.
mukyala yansanga nga sewali step y'amaanyi gyendi era nali nsula mu kagundi mu basement awo downtown awo nga karoom ekyo mu bweti sebo nga toyinza nga ng'oyingira bwoti ono nga Remy nga tayinza nakujja Remy nga tayinza kuyingira yansanga that is another step kyobala nti muntu bwakusanga mu situation bwetaze Bulaaya n'alowooza nti munnange boyfriend ono gwe twakwatagana bulungi ate nzize eno nyinza kusonza nga waliwo wakyusa ng'agenda kunsanga ndi mu bino naye ate n'abeerawo katuukako nako. So you can imagine, cut from that point, whatever into your Murabino or Gamba Nange, this is beautiful. Nange can't speak to the Ratu Yamba, to Quatagana Brunjin, to gain a mass. But I think I could sang a Mumbera wait. Navira wo, got to sit up, come you, but blowing it out to be off almost 2 years. Oh my God. So, I was going to school at that time, no Genome factory, no Korabichi. At that time, to marry the son, of course, na item process yemo. Tiagena yemo shota. Tiagenda yo. Yeah. At that time, Nanga says so much. But to be fair, the only way to get everything from you. Is to kuyita awo naye ate naye nayingirayo nga ino kuyita mu mbeera eyo bweti mu mbeera eyo bweti naye nga ina okuddayo eri okiraba so twatandika bwe tutyo munnanga awo nga najja tubeera mu ka basement bwe tutyo after 1 year I think tuvaawo tugenda mu ka apartment akatono awo in the neighborhood Then I think after 1 year, 3 years out, nayenga avudde shelter, nayenga afunyeyo ka part-time job. Then at that time it was easier to get a house. So we rented a house. No, we rented one apartment. Okay. Trading apartment to found to get inside there. That's when our first son or your son. Oh yeah, it was Christian. That's when he was born. Yeah. Wow. Then after like another year ntugamba tunogenda bufumbo tubukole ki wow tubukole official kino kyetulaba wano kiri waggulu marriage certificate ofumbo mwabu empapula ziteredde nimusoka munange ebiseera ebyo nga tewali zino meeting ebyo biki twagezaako okukola meeting naye nga bantu babwe bali tewali sente community yali ntono nnyo intono nnyo kukola meeting abantu ne bajja bakusondere ebintu bya era nabikola because me I from back home and even up to here I used to work with the community nga nyina abantu bangi naye twakola meetings nga 2 yasooka twalinga bana abantu bana tujja kiri buli omu aenda anti manyi pledge naye yaddako pledge buli omu nga atunule n'agamba tujja kulaba Kati at that time that got kuyiya, so I had to find somewhere some money. Oh my God. No credit cards and kontizikuta zonna nezigwa line of credit. Nshudde Uganda tukole mbaga negwa. Wow. Without aba Uganda ne bagamba ati Canada batubise. Hati tukeri nawo no skempale naye ngomanye ntogenda kuddayo nokuddamu ate okole. Osasule mbaga naye nga Katonda yatuyamba byonna ntibiyitamu byonna mbaga ntugikola neggwa ne tukomawo yava Uganda. Yes Wow. Tugikolera Uganda neggwa bulungi nnyo and it was a blessing honestly. Wow. So kyova nti the beginnings reshaping your future joraga. Your home is full of York University. Bitabo biri wanene biyitirivu. The honors, bachelor's degree, bachelor's of health studies with the honors. Kama Katonda wange. So business administration ni soma yange ono yange bachelor's master's eyo. Is in Black Zang is York University is
z'omukyala. Yeah. Wow. Yeah. Business management. Yeah. Waddayo kali ekikyo kiri kyo waliyo. Yeah. Nomala no damu no wezuula ne wakwadde wasooka nogenda ko food science. Just yeah. Temporary. Yeah. No damu no kola decision nga kati yenze innocent. Yeah, kiraba. So afterwards then when I went for these for 4 years. What? I made a university for business administration chatao nchinyamba ntibobanga or cause anything to do with business, whether it is retail, whether it is office management, whether it is administration, whether it is staffing or anything. You know, more experience here, how you structure yourself, how you manage people, how you manage things into the community in general, how you handle people, pretty much. Narrative echuke wajirwanyisa otya anyway saga joins nti by then kwanga fe tugenze okujjanga ekiriwo soma busawu ofune emirembe bwotasema busawu ogenda kubona abona naye nkimanyi nti wajja ngeche eyo narrative ready weri eyo busawu gwe no choosing business management omukyala na choosing ebyo endoza bino bya busawu siweti busawu but this is management yo busawu management onali management ya busawu nayo kati ogambo otya nti nze yadde mu byogedde by'obusawo kusoma obusawo ofune emirembe nze ngenda kukola kino. Era up to now sisobola kukola busawo because that's not my calling. That's not my calling. Ensobi gye tukola yeri bwekiti. The first thing we put forward is money. Okay. Instead of what do you want to do you as you. Kiki kyoyagala kukola mu bulamu bwe nti by the time you hit 50, 55. Now no turansi no gamba nkomyeyo ku mulimu. Ku weekend ne kanyambaleko ku kinu. Which one? Kubanga sente zituuka ekisene zikoma. Kati kisigala nga ku myaka gyaffe kati by the time you hit 60. Stress yoka joliko. But if you love what you do nga kikiwayagala no gamba banaye Katonda singa nze nkola kino. I'm telling you by the time you retire, even after retired, you can still go back no volunteering in the same field gy'obaddemu. Just. Naye kati omuntu mugambo n'omusawo gw'ogamba nti omusawo n'abadde nkola mu basawo. Si bano basawo doctors, nurse. N'omugamba ddayo volunteering mu bannansi ng'asenga ayinza n'okukuba ekikondo. And I'm not saying it for everybody. I think the point here is that you need to have your passion of exactly what you want to do with yourself. Not just to be pushed with somebody or to go through somebody's career and kati tukole kino kigenda maaso mugendo. Mujjawo n'oyogera ne kakalaamu n'oyogera ne rem n'ogamba naki kiki ekifuna wano n'ogamba genda mbusawo kubanga PSW ekola naawe n'ogiyingira n'okola tukenoga buli kaseera ovaayo ng'otakula mutwe n'ogamba nange bino. Naye nga ekikulu ky'okulembeza wano sente. Naye obulamu buno butuuka ekiseera ne bukugamba naye ssebo gye tulaga wali wa. But if you can try and align yourself no gamba nti sigenda kufuna sente nyingi naye I would like to be a carpenter. True. Kambire ne carpenter wange ono kubanga nabwenganga ngenda kufuna nga mpezeza emyaka gyange nja kubanga mpulira this is what my passion is. Right now I run a food bank. Wow, yeah. Oh, okay. I run a food bank. I run a food bank, obviously not managed, rather a center by Jammu City. You know, and the public in general as well. Kat food bank yamba buli muntu yenna. In general, government is financing. But there's a community. Abantu bafa batatumanyi food bank abantu bakitege. So food bank abantu abangi era munange I wish we could even have a chance. I think some people abana Uganda about Tononyo actually have come to that food bank. Mbaina mubanga almost got 10 of them. Yeah, and I was so happy to we bali. Chokata community nda Uganda. Na ye food bank abantu balina mentality ya food bank ndala nnyo balowooza genda kusabiriza emigundi mere kumbe it is a resource where government put aside na gamba bobanga owulira nti esente zo wano tuzigenda kumala gwe makago tuyina resource wano zogendayo n'ofunayo ekyokulya oba ebintu ebitonotono ebyogenda kukozesa waka so that it supplements your income, not a spending at your sente. Kati the food bank government has taken over, is sponsored by is financing to run that purpose.
And we do that. So what we do is that we make sure until all these companies is running a grocery stores, Northfields, Lablos, Sobeys, all these. Nabo, because baba etaga government abayambe ku misoro. Chebakora. Mu bintu byabagura mu farmers oba ezine nyanya, zino cucumbers oba biki. Bakwata quota of it n'bagamba food bank mukwate. Naka donation tibakoze donation ya kakati ako donation ako bagenda kudda mu government n'ogamba nange fitu twayamba ki community kakati government neddamu nega kale tugenda batakisinga nnyo kubanga muyamba wana abantu baffe abatayina ki abatayina mmere abatayina sente nyingi biki. You have to remember nti abantu abayina low income mu Canada abangi they are almost more than 65%. What? More than 65%. Lower income. That is average earners. Kati ndowooza zaalinyeko. That means nti olina ssente naye tizina busobozi bwa kugula mmere n'osasula renti n'osasulira emmotoka n'osasulira abaana mu ssomero obusobozi tobuyina. So what that means is that government egenda kuteekako ebintu bwe bityo ebisobola okusupplement your income. But because abantu bali crowded with wrong information n'obutategeera, instead of saying buli kaseera, instead of going to Northfields campaigning $2 buli 2 weeks or buli weeks, kangende kan registering mu food bank nzije obuntu obutonotono obuli worth $200 so they don't have to spend that much money naye te abantu bakola batya. You have to. Opportunity and I can only talk about that one at one point in future. That would be an opportunity for us. Like to ask an opportunity. No, we just create a day. We talk about it because it's giving back the community. It's surprisingly into government kubantu bo serving kwabo aba Filipino na abo sima aba Filipino waliwo abawanga wanga ugaga agangwire ebintu abayindi era bwe tulina bangi aba Nigeria tulina bangi nnyo abagana tulina bangi nnyo some community bamanyi ekizibu kyabwe, but most important gwe ng'omuntu don't force things on yourself nga togenda kumalako wano waliwo resources nyingi nnyo abantu twazimanyi oba bazimanyi naye tebagala kweteega mu situation agamba bananda babatya naye nga bananda babatya ng'omanyi nti it really doesn't matter. Nobody cares. No one cares. And you have to prepare people like that. Olina soka preparinga tomanya okitegeera kati nga wokyogedde omuntu omupreparinga cause nze ndabanya abantu nga basimbira yini bwe bati nange mbadde ne mentality ega nti waliwo naku lumwe nalimva ku mulimu kumaca nali nkola overnight nensanga wali blues eyo nga abantu basimbira yini muganda wange ku ssaawa 11:12 kitundu abweza okumaca bwe bati line kati waliwo munayuganda yange kakalaamulaga wakoze ngenda konzi kiki ekigenda maaso wano nti wano tye lo blues oba mu mwaka oba I don't know inayo enaku lwega ati mujje mufune emmere ne basimba line okuba ssaawa bameka 11 naye nga weebali banegana nabawo nga 3 nabalaba and it's a good thing. It is a good thing. Iranze, I can only say one thing nti mnange oliye nabo bango bulira waliwo ebizibu toyina sente ziweranga nabo boyina zinyingi gezikutta, but you feel like you can spare and save $200 a month, $300 a month. Register in a food bank. Go get some food. Register in a furniture bank. Go get some furniture. Register in a clothing bank. Go get some. Move mukwejarabya. Spending a cent. Wadi tuwane kwenda kutunula to ina motoka nungi oba ina nyumba. Nobody cares. It's your life at the end of the day. Ebino twabikola Uganda olabenga ozimbya nnyo oli mu Range Rover bano bakula ngo yambadde bulungi wano nobody gives a damn. Boy no kwerabira kubanga buvugwano bobanga toyina savings ezimala bana abaana bano bona abanyonyolo otya wano ogenda the only thing you go back to retirement home if you can afford it. Otherwise, you can't afford it. Policies insurance. No, if you can't afford it, we're not going to street one. So
I mean, that is all I can say. Nayenga, I've been so lucky into tuina ebintu ebyo, and that food bank has been part of my passion. Management, part of the food experience of that opportunity. Kuyamba abantu. Era bwendabanga abantu bayingira ngonoba wekisawo, which is worth almost $500 worth of food. Wow. Now yes. So it is after 2 weeks over a month. Every week. Every week. You just have to get in. You just have to register yourself. As long as you register yourself. Now, of course, you have to make sure you go online by checking and making sure until you don't. And actually, to work for private purposes, since I wish I could, but I can't. Yeah. They have just started bachafune into abantu bava mugundi mu birimo jabwe sabo kumwe tufuna line up working class we have over 45%. Abajene bakora na isente zenkora tuzimara. Anyway, nonyo mulimo na ye ncha katabo ne nabo babunga na eligibility eberawo obo tekamo omuntu sente I mean omulimu gwokola aba embera gyolitamu situation gyolitamu then mulyoka mugenda wakati muku ne mutandika okumuya like okumuyitamu okuyitamu. Yes, so machana kisabu kyo ne bakuwa n'ogenda. Yeah, no, you don't just walk in. Well, if you walk in, they can give you something small. Jabaita walk-in bag, katono nyogo nene tikagenda kuyama. Now if you become a client or you register yourself and you become a regular client, how baba kuwera ddala bintu byonna ande tugamba ebintu byonna tugamba maji mata all these greens and vegetables and fruits ne obumondi ate njagala nyo simose okufa ko obufi ochiraba yebera ludda wayo ebera nyingi tolina emuntu no musinzira wano. No, it's a network of food banks. Tegeza gwosinzira ekitundu kyo woli kati olina kubeera nga gye bayita catchment area, so bwebanga fe tuli mu topical from all the way from this side all the way down to Lake Shore. Woneyo from north to southern topical yoneyo gye tutwala gyonna kati olina kubanga address eryawo. But you are outside that address, there is another food bank address say because you have to search which one to go to. Era njakuwa ne kadi yange ogende nayo naye tuina zilai naye we mbonye nalai mutabani bobanga waliwo kyoyagala bobanga waliwo kyoyagala mu bulamu don't worry about the line. Ate ndo munange mbadde simanyi nawulirako okwo nga bagala omuna Uganda ina food bank naye nga sifunanko budde butulako na muntu nga gwe ntera nnyo okulaba emmotoka yo kasola b'emmotoka yavuga emmotoka ina personal number plate ndowooza be batono nnyo betunaba kasola be parkinze ng'eriko erinnya lya Sekinoomu ndyogere simanyi kasola bantu ngamu ng'omanya mwami Innocent atuuse wali awo era yeka avuga ku namba gy'ogamba nti anyway nali manyago gali badde malala naye sibo wasalawo noga nti erinnya lyange kalifubutuke entunga mu gyensinzira lisigale ne wano nga likyatambula. Yes kubanga munange era Uganda sigendayo nnyo kati awo tubadde tudda wakola decision noga nti wano amakanda gange gali wano. Kiki ekyakutuukako e Uganda? Tewali baakubbamu okakaseno Uganda. I think the decision is very split. Personally, what I've decided is that abana bo wabazalira wa Canada. Oh, okay. Kakati, what are the chances into omwana ono omukulu oyinza mugamba genda obere Uganda for another 1 year, 2 years? The chances are almost zero.
What? Tayagada. Tebagalyadda. Tayagada. He wants to go, maybe visit the grandmother, visit the you know, aunt Sabariyo. Katfe, unfortunately, katinganze sina bazadde bange bonna bagenda katonda yabatwala. So that being said, ebintu bibeera, then you start now rethinking n'ogamba naye ani omuntu ayinza kukubeererawo nnyo mu baganda bonna bakula batuuka ekiseera nga nabo balina responsibilities nyingi. Kati bw'obateeka mu situations, and I'm only talking on my behalf, bw'obateeka mu situation ogamba njagala kuzimba kalina, njagala kuzimba kino, yes bagenda bikuzimbira, but at the end of the day nabo balina struggles zaabwe ze bayitamu. Kati batunula eno bagamba ono kati tobeerawo nno ozimbye wano ozimbye wali bwe bakukoletinga da sente kati awo bituuka ekiseera ne bibeera mu sayansi mungi obujja ne kiraba kati eyo sayansi neereeta problems sente ezo zewaitobera. And if you don't see a little bit further than that, kati awo zikyovora nti recently waliwo couple yavasfede negenda ne bagitsanya waawo bintu bingi bi happenings in Uganda, all that kind of thing. And I'm not saying it can happen to everybody. True. At the beginning it's good to have something in Uganda. Naye future yetya. Do you want to go there? I don't want to retire there. I can have an investment there. I don't want to retire there. So that's the reason why I want to stay here. Investments is another, you know, I have a house, I have a cottage, I have things. Yankora mwina bo business obutono tono ngamba bana bange bagenda ku ekiraba. Ene nyumba wajigula mwaka ki? That was in 2017. Wow. Yeah. 2017. Iranda was a twajimala yoko. So awo kiba kituyamba nnyo ku investment kugula ennyumba si nyangu naye ate bw'oba nga wagigula dda ffe we are enjoying the fruits of labor kubanga awo zetusasula zetusasula sebo goyinza kubanga ozisasula for one room kati exactly zesasulira for a mortgage wano kugimaliriza nga bwegenda kuggwayo kati oyinza kubanga ogisasulira for one karumu kokamu oba bbiri oba rooms bbiri batugamba nagamba nti era tebayiyo ebyo byemuliko tebayiyo kati ezo science ezo bwayo bazijja basimanyi kubanga zikakati bwengenda mu banka ningamba nyagala equity w'ennyumba, for example the worth, how much the house is versus how much is left there, enyumba esente zofunamu ezo zibeera zizo. Yes, you need to repay, but that money is yours. But also if you sell the house, if you can sell n'ingamba banange ono tujja kuvaho tugende banka bwemamba ekyambanja emitwalo nga 15 ba 2. That's all I have to pay back. Ezino endala noze kata abakugamba stories simanyi nnyumba siyo kibala abantu babalemesa tubagala kukola ki like information oba kuya musaako yemuna. Yes. You can. Nga tubagala kukola ki nga tubagala ebintu by'okukulakulana okiraba. So it is you having a property is amazing. Ate kiba kikuyamba mu ngeri yaki ya ne credit nayo. Etambudde bulungi before. Wano bw'obanga toyina property oba toyina asset kizibu nnyo kubanga oyagala kwewola ssente mu banka okole ekintu ekirinamu amagezi kizibu nnyo. They don't have anything to relate to. Bagamba naye kati gwe tukuwe ssente kiki kyoyina tulabe nti osobola okusasula okiraba. Bayinza kukuwa zi credit card zaawo nga tubana bakulaba oyina omulimu omulungi olingiza bulungi, but if at the end of the day if you're trying to do something bigger than that or you're trying to create some sort of an investment oyina kubanga waliwo kyoyinawo kiri awo kyebagenda kuliiningako bagambye okay tugenda zikwa kubanga tulaba oyinayo akantu akazitwawo oba an asset oba something like that. So kiba kiyamba mu ngeri emu oba ndala. And that's why you can base from here. Bw'obanga gw'oyagala kuzimba Uganda, you can base from here kyoyina wano n'ofuna ssente nezikuyamba eri kubanga ate eri nayo bw'obanga kikuteyo zikomawo
kubanga nosasula tembadde njagala okugamba nti nakuba badde wakyesazadde ekimino nga nti nze saagala kulitayalingira eri naye ebiseera ebisinga abantu bagula wano nga bagamba nti nsobola ogitunda ninga nengulayo banga 3 Uganda. It's possible. Naye gwe si byoliko. Yeah, sigenda kubeera. I can run a business there. Naye nga manyi nti farm what? Yinza kubanga alina amayumba naye nga muntu nga si yagalwaninga nga agency oba farm oba banka yegalwaninga nga manyi nti ngenda mu banka ningambe ennyumba yange etya. Naye bino ebintu cousin wange ti awo twavaawo dda. Awo twavaayo dda. Kwetaaga kubeerako research amagezi kuba amagezi g'otuwa kubanga nabo bateeka mu mbeera sooka olabe kakati nze ninzija wano nkugambe ssebo nze kambeere Sweden naye njagula amamotoka nga kusimbire wano ogira ogalabire naye togakozesa tekikola sense tobusika migwa giba mingi nawo abantu kati imagine kati gwe sente zotandika batandike waliwo I have a house there. Yes, we do have a house. We mugenda for holiday. Yes, we actually have a house both in Ntungamo ne Bweyogerere. Ichiraba na izichari mu abantu. Mama wa yachariyo, chari Bweyogerere. Eye Ntungamo yo it is naturally struggle kusanya buli kintu. So but there it's a land, it's a house, it's there. You know, they are there no gamba. Can I go back in the Ntungamo? Go wajireke emyaka 2. Ogenda okwesanga tena nje senyu kirya. So like ochokoza otya okukuza no maintaining family mu province buli omu gyatya ne mu city buli omu gyatira ddala okulowooza nti nesobola okuyamba okumaintaining family nebeera ngeri stable nga mukyasobola okwatagana mwenna ng'abaana bakyasobola okuwulira mukyasobola obeera mwenna nga mulina n'ekigendererwa kimu Toronto ne Ontario. Kuba abasinga bagamba nti olina okudduka atirisi n'ogenda e Calgary n'ogenda e Edmonton n'ogenda noweesululako oko n'ova mu Ontario n'ova mu Toronto specifically okubeerako n'amuntu ayinza ovaamu nga wa mugaso nawe gunanyumirizamu ne mu myaka kati nga gy'oli mu ssaawa zino. Tuwe mu katipusa. So byengenda kwogera biyinza kuba ebinkolera okiraba. So I cannot based on what I'm saying nti biyinza kukolera abantu abalala. But one thing ayina kyemanyi mu myaka 29 gye tumaze wano ffe nga tulina obufumbo bwaffe obutambula bulungi nnyo n'abaana bazalirwa wano nga tukyabalina mu nnyumba wano. One thing I have learnt mu process eyo nti obufumbo it has to be two of you. You two different people naye nga mulina okukkiriza mumanye nti omukyala wange mwagala nnyo naye is a different person. Wali byayagala birala nange wali byenjagala birala. The moment you compromise I think you respect that too. Kiraba kibakolera nnyo. So why am I starting with that? Kubanga abaana okubeera nga bakurespectinga nga bakola bye bakola nga tebagenda kubanga babizibu nnyo. Abaana bo noboyogera ebigambo ebikoma eri they don't care. Tebawuliriza. Obeera mwana muto towuliriza. But what do they do most? Batunula. There's a difference between listening and being able to see. Kakati kyebalaba kyokola kyebakola nnyo kusinga kyogamba. Does that ntegerekese bulungi awo? So your actions actually speak louder mu baana rather than tokola kino lwaki oyambala bwotyo lwaki ogenda ebyo wano tibikola bulungi ate tibikola bulungi mu baana ng'abavubuka n'abawala nga bakula tibibakolera naye ate bwe balaba nti ogenda no volunteeringa mu bintu ebirala not for the money volunteering tewali kyogenda kufunamu ogenda mu churches no volunteering ezo ogenda mu bintu ebi other organizations zibagenda kuwa sente n'ogenda n'okola emirimu mbala abantu obikola but on top of that ogenda nabo nze wano abaana tugenda mu church buli Sunday kiraba but doesn't stop there sagala tugende bugenzi mu church tusabe tukomewo nange njagala omwana bwatuukayo
after some time muteke nga mu ministry kaba youth aberanga ya kulemberayo muteke mu kwaya yimbireyo. So as a responsibilities nabo barabanti you pass on top of what my dad is doing something, my mom is doing something, but also they want me to do something. True. So echo kituyamba abaana kulaba nti as first of all they look, you become their model, they see what you do, you're helping people, you're passionate about things, but also they want you. You want them to be part of the process. Yeah. And they end up liking. Mutawani waffe wano yabadde wano Joe, he called a group of young girls and boys to have a Bible study. One of our car. Wow. Recently, he had also a barbecue for the youth. Wow. Almost like 20 youth. Wow. But where does that come from? It comes from what we do. Yeah, sure. It comes from because we do the same thing with church. True. Tuina isoka gundi jankugambye iri intercity kati. Yeah, yeah. When he was a young boy, he used to take him asambirayo naraba. We started a small thing. Like tulimu intercity tukolera, we have Vancouver, we have Edmonton, we have Montreal, Quebec, Ottawa. Twekunganya intercity. So kakati yebwa araba nagamba, I want to be like that. What does your son and your daughter want to be when he sees you? Where was them? Just because of yambara bulungi, because of motoka? No, because of what you do. It's what you do that they actually look at and they want to be, rather than what you say. Chikutiza abana awana abanji. This is what has helped us. And it has helped us so well. N'abaana abalala ab'amikwano gyaffe babeerawo tugezaako ntubakunganya tubabeeranga babiri mu situation bwetyo, but rather than talking gezaako okola ebintu ebi-inspiring abaana abo babeere mu situation nabo bamanye nti they actually invest. Everything we do in this world, if you have no value, bwewanga tukwateko lwaya tikigenda kubeera value, tikuliko value ku kyokola, then nobody's going to look at it as something that's going to be tangible for you. It's why you do things, how you do things rather than what you do and everything else that happens afterwards. Oh my God. Thank you very much. Bagana afe mwena mwena abatulaba. Tuline Mwami Innocent. Mwami Innocent we twasooka ntubako naye one on one mu kaseera akatono emabega. Yangamba nti mu myaka 2 emabega communities era mazemu naddamu nakyogera nakiddamu wanakyogera communities abantu baali batono nnyo mu Toronto oba mu Canada mu Toronto kangambe Toronto ba mu Ontario kutwalize wamu wetujjidde nga bategeka ebivulu abantu ne bakola ku bwe bati wetujjidde bategeka conference juzi twali mu conference ya Bobi Wine abantu nga bali bwe bati n'endala ezijja zibeerawo mu ngeri emu oba endala. Now yagezaako tulaga engeri gyazimbyemu gye babadde balwana nnyo okubate nga bazimba communities okubeera nga ziri wamu. Saawa zino otudde ku bukiiko bumeka nga omukulembeze mu myaka gana 2 oyinza n'obubala? Yeah, bungi. Weesanga weesanze nga gane nti Mwami Innocent. Yeah, ate ng'olina okubeerawo nd'oyamba kulaba nti obukiiko tubukola obumu obukiiko bugenda buyingiramu ebintu ebituli ebimu ebiri social, political, economical, bintu bingi bibeerawo ne bibayizayizaawo. But at the end of the day, your community ebeerawo, it has to go on. Naye nga ogezaako n'obeerawo. Mwebale nnyo kulwana okweramu tusanze community at least yadde naffe tulinamu obunafu bwaffe ne mwebale kuzimba nti tutambulira kati mmwe kyemwazimba kyemwatoba nti mwagala tubeere wamu mwebale nnyo mwebalire ddala. Munnange era webale kusiima era munnange as we speak now that you bring about the community thing. Kino era ndowooza nakyo kankyogereko waliwo ku independence yaffe eno waliwo bannange tubadde twogera ku bintu bino naye for some time naye nga tekisoboka tulinda embassy ekole kyekoze naye eryayo naye beebase eri naye simanyi kiki ekigenda mu maaso. Waliwo onno anti for the first time bajja raising a flag ya Uganda ku City Council mu town on the 9th of October this year because of the initiative gye tukoze
n'omukyala gwe bayita Gift Gloria na penetrating a city ntubagamba naye banaye tuli wano tutukwatagana bulungi naye how can we be visible nti naffe bw'oba oyita wali ku Queen Street n'ogamba Uganda flag yiyo weeri how kubanga ekyo London nti at least Uganda weeri kati munnange kigenda kubeerawo this time. Wow, thank you very much. Kigenda kubeerawo this time era batuwadde ne go ahead bagenda no to do details buli kintu kyonna era tugenda ndowooza yatandise dda kusindika invitation. Wow. And I'm part of the contact people abagenda kubanga tulaba nti anaasobola abeerewo bagiwanike waggulu naffe tumanyi nti mu Toronto waliwo ki waliwo na Uganda nawe ng'oyitawo ki it has not forever. Yes. Wow. Wow, that's nice. Ebirao. So and it's a good thing. Presence. Kubanga that one is just being a Ugandan. Yeah, sure. It has nothing to do whether you're a Protestant or nothing. Yeah. It's just that fevana Uganda tuwenai. Nobanga tukwatagana bulungi. At least tubiranga katakatu indicating that we are here. True. Nafe tulwa no mu Toronto. So that is being done anyway. Wow, so that's nice. Thank you very much. But going back to what you're saying, inti community affairs tugezezzaako kubeera nti we become part of the solution. Kiki njogerako? Part of the solution is tubeera n'ebizibu bingi. Obutategeeragana, miscommunication, oyogera ekintu nasalawo kino, nakira kino. But that's part of it. Nze kubanga nze nkubulirize personally I am nga bwogamba I'm a liberal. So njagala agree to disagree. True. Muntu bwanga jogenda gamba naye kakalaamu. Wandikoza wano mu Toronto no gamba no umaicenga no it's better to go in Ottawa. It's agree to agree, it's fine. You know, now at the end of the day, we don't have to pull ourselves down. Together, we can't agree on so many things together. Yeah. But at least, why? That's what you think is right for you. That what I think is right for me is to stay in Toronto, but you can go in Ottawa. But we can still connect. Twezimbe. In Ottawa, in Toronto one. So I think the community has come from far. Ebisere byonga tuli batono nnyo. Tusanga abantu bannange n'osanga ng'abantu. Ayogera ku kigambo bannange. Kodi za penalisi zitegeera nti kigambo bannange ate kyafuuka nnyo emikutu kano olaba we have more than almost 20 platforms. Sure. There could be more. Is this we used to have almost like 2. Actually, 1 Buganda Kuntiko at that time. Wow. Buganda Kuntiko. Yeah. Buganda Kuntiko. Wesanga nawe entunga muri. Sebo, Tino, it was a little bit, no, it wasn't controversial. Na ngabantu batu nwagana baseka nokuseka na cyatu kekera kikwata nga bwe kiri. Kiraba. Na I'm still part of the Buganda Kuntiko founders. I think I knew Kachiko. Nyakori chichacha yogera twagaza chache. Chichacha. Nenga kwendi. I think mikwano jange. And it was all because of the friends. And abantu bomanyi. Mikwano jange jendina from the beginning, those 2015, 18 years ago, you know, Chairman Rwasa, want banji nyo. We have known each other for a long time. We have known each other for a long time. Each of us, personal level. Especially abana bato. Yaura your friendship with the affiliation. True. Chichicho tambuzeno. As opposed to mukwano go. Mukwano toguteka mu bigambo bingi. Ono mukwano go, Remy? Yes, perfect. Naye tomuyingiza mate nchairako gwere ebyo bisebali twane entarozo nibo bozeno mubere ku ekibagati nga mukwano go abere mukwano go. And I think that's one of the things that has crumbled and really dented our community so bad. Nze gwebanga sikwagaliza mwanyi ne problem nawe. Ngenga wari nenga musajja ono yantama ate kati naye yagala atakizeeyo kati musigalenga muri mu ekiti kiraba yenze kanetike bigugu jange nga sikwagala nzi mukwano gwange katubere mu line nga ina line ene kine ekigugu cyanga ekyokuchawa abantu tobagala biki naye nga that is just part of
issues that tuyina enyingi mu community nga tugezaako kwezimba naye nga ate tebiri wano ukandoza everywhere mu diaspora buli omu akifacinga but it's a personal decision gye tukola ffenna okiraba nze bwembanga amanyi nti my aim is to make sure nti nteekako ka value if I can contribute towards a solution mu community. I don't have to add more problems to it. It's by not getting so much involved. Kubinte bigenda tupulinga down ne wansi ne mabeka. Me, I would like to see you guys, you, Remy, Abavuka, you are the community leaders in the next 5-10 years. Bwange afika tugenda kusema nafe tumuleko. Tuchayagala kubanga buli kaseera gwo yogera ebigambo. Bikomeri. Naye mwogereko muberenga mulya mumugamba abantu bananye mukolebwe muti okiraba. But at the end of the day, it all comes from the fact that you know kuyiga, I have to learn from you, you have to learn from me. Buli omuntu yina kunanga and also let's learn from the fact that community affair, we're not only solo, we can't manage on our own. Yeah. Tugenda ko outside. Yeah. Mukole mikwano outside. True. Yeah. Mukole mikwano outside. Era mbadenya kubuza nganti you take yourself as a successful person right now, according to you have to tell yourself that. Yes, I am. You are. Yes. You are. Okay. And how do you term Canada into your life? How do you say about Canada if somebody asks you just random, like found you on the street or wherever, and ask you what do you talk about Canada? Or in which way? Like from nowhere naganti Mwami Innocent nkusanze wano era ngobe yali mu Canada. Naye Canada ogitwalanga kijoli mu bulamu. Okay, so what I would say is that I take it as a home, but also I take it as a test of character. The reason why I'm saying character is that or you come with a different mind. No roles are what you're saying, what you're achieving. You come with that whole crowded mind in success is going to be like there. You have to dig deep. You need to go back to school, or to be able to do anything. Yeah. The best thing to do, honestly, if somebody comes and asks me, they said, it's great. Yeah. It's great. Why? Because every opportunity is available. Yeah. Everything. But how to find it is human capital. Human capital go kumanya abantu abetagisa kumanya. Simanya kumanya buli muntu yenna. Anu go manyi. Agenda to be able to move you from stage 1 to stage 2. Anu go inza kubire simo olwaleero Remy. Oba KAKALAAMU n'omukubira essimu n'ogamba nyina ekizibu njagala ggula ennyumba. Oyinza kunyimirira? Do you have that person? No, so far no. Do you have somebody who so human capital kye kintu nti obeera mu community n'ogezaako you interact with people abagenda abawonyesa okukusura kukuba essimu n'omugamba nyina ekintu bwe kiti, how can I help? Oba n'okuwa advice. Human capital okay. You don't have to ask them for money, you don't have to ask them to do anything. Naye omwebuuzaako. Ate nawe nawulira confidence kugamba njja gimuwa because mwana wange mumanyi, oba ono omusajja mumanyi, ayina empisa ennungi. Kakati ebyo bituyamba. That's why Canada becomes good. But you only have to know what to do, how to do it, and who to talk to about things. Otherwise, bwomanga toyina one, it can be like any other bulaya. Nga wazibu nnyo bananga obeera n'ogamba ng'olense kukubi. Empapula zikulemye, ozeeyo, tewali muntu akufaayo, tebagala kukola ki. Nobody wants to do anything for you because n'empapula nga zilemye. Because you have not done anything, you have not contributed anything to the community. No. Ode nwekweka, naye ekizibu ekikutuuka. Ate bannanga empapula zimbuze. Where have you been? Why didn't you show up now obere ku bantu okole ku something, obera mu organization, volunteer there abantu bakumanye. That's when people become sympathetic. True. Msajja tubale tumulaba badde ayamba wano, we have to do everything we can to make sure asigale. Naye kati lwaki ne government first of all egambye ono tumanyi ki kati muzzeeyo ne community yo ekutunula negamba naye kati ono abadde wa.
Suchuba tubera n'ebizibu bingi nnyo. We love to make sure nti abantu baffe tubaddayo. Naye obadde wa, what are you doing mu community gy'olimu? What have you done to other community? Or you're one of those people ababeera ku social media nga buli kaseera obuvumi. Kate n'ofuna ekizibu ate buli omu n'agamba ndeka. So value Josa mu community ekudira. Whatever you put in this world is what comes back to you. Everything. Thank you very much. Empisa enungi, okuyamba banno, okubanga owuliriza nnyo. Kuwuliriza. You listen more than you talk. Yeah. Kikulu nnyo. Tubula abantu waliwo ogamba n'ovuma n'ateekayo ebigambo bingi ku social media abantu ne batamuddamu. True. Why? I can write 2 pages naye ngenda kuleka. Because it's rather to listen, read, noraba, is it going to be worth it? Kigenda kwongerako value ku kintu bwe mpandiika ne muddamu ono. Kigenda kwongerako ki oba kigenda kubitabula butabizi that kind of stuff. So more integrated in a sense that tweyamba. But we look more abroad and we can actually attract abantu abobweru n'emikwano abazadde batu batugamba ekintu bagenda kulabira ku bikwano gy'otambula nakyo ekyo buli omu bakimugamba. But it's the same thing here. The people you hang out with, you associate with, people that you've talked to, social capital gyebagerako bebe bamu bagenda kutaasa bebamu ebintu kintu you know kiteeka bbali. Even if you're so different in so many things, naye kola emikwano oba weeyise mu ngeri nti omuntu ayinza kuwa as a reference. Kubanga wano n'obwoba ogenda kuyimirira abantu mu kooti basooka kukola ki background check. Ye gwe ogenda kuyimirira ono gw'oli otya bwasanga ng'olina ebituli bagamba nedda sebo. So kati okunoonya omuntu ne mu community ali awo nti atayinako yadde enziro n'olutalo olutalo olina okukola due diligence. So everything we do in especially mu Canada nungi nnyo, but at the same time eyina so many traps. All these things we do n'amaka toyinza kubeera awo n'weefula community leader oba okola ebintu naye ngwe you can't even manage your own home. Atako kakulu nnyo. You know babuli wayimirya tulage. Yes sir. Tulage nti you have managed your own home for 15 years then tukkirize nti you can manage community. Kubanga if you don't have one and you can't manage one, then how are you going to manage the bigger community? Those things have been to sometimes bizibu nnyo kubyogera n'obibulira omuntu n'omugamba nti naye abantu abange bwe mumanyi kumanyi kakalamu n'ingamba mu futabana bw'oba oyagala get involved with the community, build yourself first. Build yourself first. Abantu bagenda kutandika how's your background? What are you doing? Okay, so you mean like you first build yourself, then you present yourself with something. Yes. They will back you up when it is, you know. Yeah, and it has nothing to do with money. You don't have to have a lot of things into They can't be suralities, they can't be guarantors, they can't be anything. Yeah. But kubeera nti record yo gikuumye nnyo tobeera mu ntalo. You're not running red lights all the time. Tubakukwata nga oli mutamiivu ng'ovuga ebintu bingi ebya day to day nga olina okubeera nti you keep yourself grounded in a sense that naawe n'obwoba ng'ogenda kuyamba munno bagenda kukebera ng'ebizibu toyina. That means you're in a good position kugamba nti bannange ono mumukole ki mumuyambeko mumute oba mumukole ki ebintu bwe biti. So behaviors affe, it is a personal decision. So that gama omuntu tokola bwati tonywa nnyo tokola ki, yeah, it's up to you. You can do whatever you want. Tewali omuntu agenda kupolisinga nti kola kino tokola kino tokola ki. Nobody. But at the end of the day it catches up with you. Exactly. Ne bw'oba oyagala otya, especially here mu Canada. So oyo omuntu oyo mugamba sebo buli kintu kiri bulungi nnyo, but it's up to you.
what you do, how you do it, and why you're doing it. Thank you very much, ladies and gentlemen. Tulabika okuba nti tugenda kussukawo olunaku olwaleero. Ndi so humbled okusookera ddala nti otuwadde omukisa okutuukira ddala ewuwo, kubanga kati tetukya oli omu kwabo abantu kati naffe tuli omu kufa abantu beweesiga kati okutuusa ewuwo. Tweyanza nnyo tweyanzege, n'okutulaga ku famire yo tweyanza nnyo tweyanzege, n'otuwa obudde kikulu nnyo, n'ekyo kyokolera community we banyo balire ddala. Tusaba Mukama yaba kutusasulira kubanga ndabe ennyumba yo yetooloddwa Mukama yetooloddwa ebintu sapuli yiri nene mpitirivu nene nzibu eri wali eri ogambe yali eyo munnange kirabo n'akijja ku my father-in-law ku wedding yennyini nga nene nzibu n'angamba eyo era no nga sisoma sapuli nnyo naye at least nsomako ebintu ningitunira by the time every time I have to go to work njitunako obutunuzi ne bwensabako kimu oba bibiri. Wow. Kiba kimala. So that was a blessing from my father-in-law. Wow. Jimpa on my wedding day. Nagamba checho. Wow. Yeah. My father was a magistrate. Mzee Ngatanabagenda. Mzee omulungi oyo. Oh, this. Oh. Yeah, that's my dad. Oh. Yali magistrate Uganda. Wow. Ngatanabagenda. So nga mukatuli nnyo nga musomi nnyo ku bintu ebikwatagana ne Katonda naye namumpisa akugamba munnange era ekyo byowankanyikana nagamba buli kintu kyoteeka ku nsi kuno it is exactly what you're going to get back. Exactly. Togenda kiraba, it's not going to come the same way. Naye buli woteekako ebintu ebirungi wansi ku nsi kuyamba abantu noweeyisa bulungi n'obayisa bulungi no buli kintu ekyo, it is a way in a good sense, or even blessings themselves will come back to you. Neyanza nnyo neyanzidde Mukama akumire n'omulundi omulala tuddamu okusaba Taata okujja ojja n'otukkiriza ne tuyitawo kuba tugambye tulina okugaziya ku food bank. Tulina ogaziyaako ebintu bingi oba oliawo olwaliwo tubadde tuli mukola kyetuyise yenabeera preamble ya Mwami Innocent cause emyaka 24 mu Bulaaya it means a lot. Kitegeeza nti alina story to tell, not just one day nti esobola okusummarizing everything. Tubadde tukwatako ne wali naye omulundi obwe tulwana batufunye ku omukisa opportunity okuddamu comment eyo solo gikozesa kyonna kyoyagala okumwebuuzaako tukitwalenga library yaffe naddala gwe yakatuuka nsinzidde ku ggwe naawe asuubira okujja osobola ogenda mu comment section n'omugamba nti nina kye neebuuzaako emyaka 24 gye twogerako tuweekyanga no nga wakamala emyaka 2-3 n'ogaba Bulaaya omutegedde 24 years mufumbo bali mu bufumbo alina ne family ye kati alina n'amaka mu Toronto si eyo wala n'emmotoka ye eriko erinnya Ntungamu. Kakati ebintu ebyo benendanga bembikumenyedde wakugamba nti he takes himself as a successful person tosobola kuwakana kubanga tebimala gayimirizikikawo ebyaddala tukirize tugaane tetubeerawo netweteeka ku level ey'abantu abamu tukirize nti ewamu tetunabatuukawo tukozese abantu abali mu community abasobola tuyamba how to reach there. Wande naliko Ottawa eyo mwami omu pastor ali Ottawa yali ansabira lunaku lumu ngamba ekintu ekintwalidde 25 years nsaba kireme kutwalira 25 years okubifuna yabingamba nga nakajja waneeno but abantu abo babeera batunulira ebintu mu maaso babeera bakuyamba engeri gy'osobola okusimatuka okwekoona mu ngeri emu oba endala. Tubakirize babeere mu community, tubakirize tukozese emikutu gyaffe gino tuyambe ali wonna waali afunemu ekyokuyiga. So neyanza nnyo neyanzege mukulu w'emyoyo banye balire ddala Mwami Innocent banye balire ddala kuba Katonda n'ensi yange Uganda atakumira mpeera abankumire. Amina. Amina. The Answer Channel, a solution to every situation.